morning, students. Yesterday we started the topic related to number of elements of union set, intersection sets. There are 3 or 4 questions we have done of this topic. The formula for the number of A union B equals to number of A plus number of B minus number of A intersection B. લાસ્ટ લેક્ચર્સમાં આપણે એવું સ્ટડી બી કર્યું કે તમે બાય ફોર્મ્યુલા બી કેલ્ક્યુલેશન્સ કરી શકો છો. અધરવાઇઝ you have second option, by use of Venn diagram you can solve this type of question also. અત્યારે હાલ જે બી અત્યારે સમ્સ જોઈએ છે એમાં તમને હવે વર્ડ પ્રોબ્લેમ્સ આવશે. અત્યાર સુધીના સમ્સમાં તમને ઓલરેડી ડેટા ગિવન હતો, નંબર ઓફ x equals to 32, નંબર ઓફ y equals to 28, આવો ડેટા ગિવન હતો. નાઉ હવેના ક્વેશ્ચન્સમાં ડેટા તમારે જાતે લખવાનો થશે, મતલબ વર્ડ પ્રોબ્લેમ્સના ફોર્મમાં ક્વેશ્ચન્સ આવી શકે છે. તો આજે આપણે થોડા ઘણા વર્ડ પ્રોબ્લેમ્સના ક્વેશ્ચન્સ બી જોઈશું અને અમુક ક્વેશ્ચન્સને બે મેથડ્સથી સોલ્વ કરવાનો ટ્રાય કરીએ છીએ. અત્યારે હાલ પહેલા બે ક્વેશ્ચન્સ આપણે બંને મેથડ્સથી સોલ્વ કરીએ, બાય યુઝ ઓફ ફોર્મ્યુલા, સેકન્ડ વન બાય Venn diagram. And then we are going for the only Venn diagram because Venn diagram is easy as ફોર્મ્યુલા કરતા વેન ડાયાગ્રામ થી ઘણા બધા જેડબલ ના ક્વેશ્ચન્સ ના આન્સર્સ આપવા બહુ જ ઈઝી હોય છે, એમાં વર્ડ પ્રોબ્લેમ્સ માં ખાસ. ઓકે, જ્યારે બી વર્ડ પ્રોબ્લેમ્સ ને રિલેટેડ ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરતા હોય ત્યારે વેન ડાયાગ્રામ નો મેક્સિમમ યુઝ કરવો વધારે સારું રહેશે. હવે જોઈએ છે એક્સરસાઇઝ 1.6 ક્વેશ્ચન નંબર 5. In the question number 5, if x and y are two sets such that x has 40 elements, x has 40 elements, x union y has 60 elements, and x intersection y has 10 elements, then how many elements does y have? You have to find the number of elements of set y. So first of all, write down the data. Here data, given data is x and y are two sets such that x has 40 elements. Therefore, we can say that number of elements in set x, which is n of x, equals to 40 elements. Then x union y has 60 elements. Therefore, we can say that number of x union y equals to 60. Next one. And x intersection y has 10 elements. Therefore, we can write number of x intersection y, which is equals to 10. Clear? Now, how many elements does y have? You have to find the number of elements of set y, which is equals to number of y. Okay, so number of y તમારે find out કરવાનું છે. You have the formula. તમારી પાસે ફોર્મ્યુલા છે, ફોર્મ્યુલામાં 1 2 3 ને 4 ના રિલેશન્સ વાળો ફોર્મ્યુલા છે. 3 ડેટા given છે. You have to find only one data which is missing. Therefore, by use of formula, number of x union y, which is equals to number of x plus number of y minus number of x intersection y. Put the values which we have given. Therefore, number of x union y, which is equals to 60, which equals to number of x 40, number of y, we have to find that number of y minus number of x intersection y 10. Simplify this one. 40 minus 10 30, 30 ને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ લઈ દો એટલે 60 minus 30, which is equals to number of y. Therefore, number of y equals to 30. Your answer, number of y equals to 30. Clear? So by use of formula, the answer will be right. Okay. Now, by using the Venn diagram, आज क्वेश्चंस આપણે Venn diagrams નો યુઝ કરીને બી સોલ્વ કરી શકીએ છીએ. બરાબર? ચલો Venn diagram નો યુઝ કરીને આ ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવાનો ટ્રાય કરીએ. So suppose this is our universal set. This is set A, set B is here. ચલો first of all, last time આપણે yesterday discuss કરેલું છે કે Venn diagram માં સૌથી પહેલા તમારે number of elements કોને represent કરવા પડશે? You have to represent the elements of intersection portion. Suppose the number of elements of
intersection portion, that means A intersection B. Here the name of sets are X and Y, therefore I am giving the name X and Y here. Then first of all we have to represent the number of elements here. The number of elements in X intersection Y, which is equals to 10. First represent 10 elements in this portion. Now how many elements in this portion are there? So we know that total number of elements in set X, are 40. Okay. Now 10 elements in X intersection Y. Then how many elements lies in this portion? Therefore we know that 30 elements lies in this portion, and the addition of 30 plus 10, which is equals to number of elements in set X. So set X માં total elements કેટલા થઈ ગયા? 30 plus 10, which is equals to 40. Clear? તો આ રીતે તમે વેન ડાયાગ્રામ માં રિપ્રેઝન્ટ કરતા સ્ટડી બી શીખ્યા, આજે બી એકવાર રિવાઇઝ થઈ જાય છે. નેક્સ્ટ હવે વાત કરીએ છીએ y ના એલિમેન્ટ્સ. We don't know the number of elements of y. y ના એલિમેન્ટ્સ તો જાણતા નથી. તમે લખી નહીં શકો કે ટોટલ અહીંયા કેટલા આવશે. તો હવે ધ્યાન રાખજો કે હું આ જે પોર્શનના એલિમેન્ટ છે એ હું લખી શકું એમ નથી. Therefore okay, here number of elements in y which are unknown. Therefore I am assuming this number of elements of this portion is equals to x. જે unknown છે જેને આપણે લખી નથી શકતા, આઈડેન્ટિફાઈ નથી કરી શકતા, એને આપણે assume કરી લીધો. Suppose this is x. The number of elements in this portion equals to x. Clear? ચલો હવે વાત કરીએ solution. So we know that the total elements in x union y equals to 60. Therefore the total elements of this portion equals to 60. We know that the addition of these three equals to x union y, number of elements in x union y. Therefore you are getting 30 plus 10 plus x, which is equals to 60. You are getting 30 plus 10 plus x. ત્રણેય સેપરેટ પોર્શન છે. ત્રણેય સેપરેટ પોર્શન્સ માં તમે એડ અપ કરશો એટલે તમને ટોટલ એલિમેન્ટ્સ કેટલા મળવા જોઈએ કે આ ટોટલ પોર્શન માં 60 એલિમેન્ટ્સ છે તો 60 મળશે. ચલો ક્લિયર? 30 plus 10 40 plus x, which is equals to 60. Now make the subject x, therefore you are getting x equals to 60 minus 40, therefore x is equals to 20. Okay, the value of unknown of this portion x is equals to 20. Now we want number of elements of set y. We want number of elements in set y. Therefore we know that the number of elements in set y, which is equals to 10 plus x. Here x is equals to 20. Therefore we can say that 10 plus 20. Therefore number of elements in y equals to 10 plus 20, which is equals to 30. The number of elements in y, which is equals to 10 plus x, that means 20, which is equals to 30. The number of elements in y તમારી પાસે 30 આવે. ચલો હવે તમે ક્વેશ્ચન સ્ટેટમેન્ટ ના ફોર્મમાં છે તો આન્સર્સ થી તમારે કયા ફોર્મમાં લખવો પડશે? સ્ટેટમેન્ટ ના ફોર્મમાં. Therefore we can say that 30 elements are in set y. Okay, or you can say that set y have 30 elements. Set y have 30 elements. એવું તમે લખી શકો. Clear? So next question, exercise 1.6, question number 3. Totally word problem. તમને કોઈ સેટ ના કોઈ નામ નથી આપ્યા. ઓકે, તો પહેલું તમારે આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ માં સેટના નામ એઝ્યુમ કરવા પડશે. You have to assume the name of sets. Okay, so first question number 3. In a group of 400 people, so total number of people 400, 250 can speak Hindi. 250 people can speak Hindi and 200 can speak English.
200 people can speak English. Next question is, how many can speak both Hindi and English? How many people can speak both the languages Hindi and English? In a group of 400 people. 400 people na group ma you have 250 people, they can speak Hindi. Second, 200 people can speak English. અમુક એવા પીપલ્સ બી હશે જે બંને લેંગ્વેજ બી બોલી શકતા હશે. હવે વાત જ્યારે બી કોઈ લેંગ્વેજ ની આવે છે ત્યારે તમારે એવું એઝ્યુમ કરવું પડશે કે બધા જ પીપલ માંથી દરેકે દરેક પીપલ એટલીસ્ટ વન ઓફ ધેમ કોઈ એક લેંગ્વેજ તો સ્પીક કરી શકે છે એવું તમારે જાતે એઝ્યુમ કરવું પડે. એવું નથી હોતું કે બંને લેંગ્વેજ માંથી એકે લેંગ્વેજ સ્પીક નથી કરી શકતો. ઓકે, એ જાતે આપણે એઝ્યુમ કરવાનું છે. બાકીના બધા ક્વેશ્ચન્સમાં તમને ઓલરેડી ગિવન જ હોય કે તમારે એ શું કન્સિડર કરવું. આ સ્ટેટમેન્ટ મેં જે બોલ્યો, જે એઝ્યુમ કરવાનું મેં તમને કહ્યું, એ સ્ટેટમેન્ટ ક્યારે અને કઈ રીતે યુઝફુલ છે એ આપણે જોઈએ છીએ. તો જે મારે ડેટામાં in a group of 400 people, હવે મારે આ જે 400 people છે એ 400 people માટે બે પોસિબિલિટી છે. you have was આ 400 people યુનિવર્સલ સેટના એલિમેન્ટ્સ છે, અધરવાઇઝ આ 400 peoples બે સેટ્સના યુનિયનના ઓપરેશન્સ. ઓકે, બે સેટ્સના યુનિયન મતલબ કે A યુનિયન B ના એલિમેન્ટ્સ, આ બેમાં બાયફર્ગેશન કરવાનું આવશે. તો જ્યારે બી લેંગ્વેજ સ્પીક કરવાના ક્વેશ્ચન્સ આવશે ત્યારે તમારે આ ક્વેશ્ચન્સમાં એવું એઝ્યુમ કરવું પડશે કે બધા જ પીપલ કોઈ એક તો લેંગ્વેજ સ્પીક કરે છે, એટલીસ્ટ વન ઓફ ધેમ દે કેન સ્પીક એની વન લેંગ્વેજીસ. ઓકે, ધેરફોર આ જે તમારા 400 પીપલનું ગ્રુપ છે એ યુનિયન ઓપરેશન્સમાં કન્સિડર કરવાનું, યુનિવર્સલમાં નહીં. યુનિવર્સલ્સના ક્વેશ્ચન્સ જ્યારે ફ્યુચરમાં આવશે ત્યારે તમારી પાસે યુનિવર્સલના ક્વેશ્ચન્સ આયા જ નથી. જ્યારે આવશે ત્યારે ડિસ્કસ બી કરીશું પ્રોપરલી કેમ, કઈ રીતે, ક્યાં લેવાનું. અત્યારે હાલના ક્વેશ્ચન્સમાં તમારે યુનિયન ઓપરેશન્સ લેવું પડશે. ચલો પહેલા પહેલું તો તમને નેમ ઓફ ધી સેટ્સ નથી આપ્યું. ચલો 250 કેન સ્પીક હિન્દી, તો પહેલા તમારે એ સેટ્સને નામ આપી દેવા પડશે. તો હું નામ આપી દઉં છું સેટ H. હિન્દી માટે સેટ H રિપ્રેઝન્ટ કરું છું, નામ આપ્યું સેટ H. બરાબર, પીપલ કેન સ્પીક હિન્દી. ઓકે, તો સેટ H શું રિપ્રેઝન્ટ કરશે? તો the people who can speak Hindi. ઓકે, નેક્સ્ટ આઈ એમ ગિવિંગ ધ નેમ ઇંગ્લિશ. ઇંગ્લિશ માટે હું ફર્સ્ટ લેટર લઈ લઉં છું તો E નામ આપું છું. તો પીપલ સેટ E શું રિપ્રેઝન્ટ કરશે? તો people can speak English. ઓકે, પહેલા તમારે એક કરવું પડશે, સેટના નામ આપવા પડશે. જ્યારે બી વર્ડ પ્રોબ્લેમ્સ ને રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ આવે તો યુ હેવ ટુ એઝ્યુમ સેટ ફર્સ્ટ. સેટ્સ લઈ લીધા બે, મારી પાસે બે જ રિક્વાયરમેન્ટ છે, હિન્દી માટે અને ઇંગ્લિશ. ઓકે, હવે નાઉ ધ ડેટા ઇઝ ગિવન, તો ડેટાને રિપ્રેઝન્ટ કરીએ. તો વી હેવ total 400 people, therefore we can say that number of elements in Hindi union English, that means H union E equals to 400. H union E equals to 400. Clear? Next, 250 can speak Hindi. So we know that for Hindi the set H is that number of elements in set H is equals to 250. Clear? Next, data 200 can speak English. We can say that number of elements in English means E equals to 200. Clear? Data તમારો રેડી થાય છે ધીમે ધીમે. How many can speak both Hindi and English? You have to find both languages. બંને લેંગ્વેજ સ્પીક કરતા એવા પીપલ્સ ના નંબર્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના છે. That means you have to find number of elements in H intersection E. You have to find the number of elements in H intersection E. જોજો હવે ધ્યાન રાખજો. અહીંયા તમારી પાસે યુનિયન્સ ક્યારે એપ્લિકેબલ છે, ઇન્ટરસેક્શન ક્યારે લેવાય તેની માટે એક સમ કોમન વર્ડ કહી દઉં છું. If or is given in
between data or is given, then or means union and and means both means intersection. Okay, or is represented for union and is represented for intersection. Okay, clear? So now we are going for the solution of this number of H intersection E. We know that we have formula as well as Venn diagram method. તો બંને મેથડ્સ થી આપણે આ સમ્સ જોઈએ. ચલો બંને મેથડ્સ થી આ સમ્સ પોસિબલ છે અને સોલ્યુશન બી કરી શકાય. So we have the formula number of H union E equals to number of H plus number of E minus number of H intersection E. એવું જરૂરી નથી કે અહીંયા H અને E જ નામ આપવા, તમે ગમે તે નામ આપી શકો, પણ મેં H અને E કન્વીનિયન્ટ રહે એટલા માટે આપે છે એ હિન્દી માટે તો સીધું ખબર પડે કે H એટલે હિન્દી રિપ્રેઝન્ટ કરે, E that means ઇંગ્લિશ રિપ્રેઝન્ટ કરે. ઓકે, ચલો ડેટામાં જે બી વેલ્યુઝ ખબર હોય બધી પુટ કરો. તો નંબર ઓફ H union E which is equals to 400, number of H Hindi 250, number of E which is English 200, and find number of H intersection E. Make the subject number of H intersection E. Make the subject number of H intersection E. You are getting 250 plus 200 which is equals to 450 minus 400. Therefore you are getting number of H intersection E equals to 50. So તમારો આન્સર આવી ગયો 50. So therefore you can write 50 people can speak both Hindi and English languages. 50 people can speak both Hindi and English languages. Clear? So आज question by use of Venn diagram solve करिए. So by use of Venn diagram we have the Venn diagram. This is our universal set. Suppose this set is our H, this is our E. We know that first of all we have to represent the elements in intersection portion. જ્યારે ભી વેન ડાયાગ્રામ માં આપણે કેવી રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ ત્યારે જે બી એલિમેન્ટ્સ રિપ્રેઝન્ટ આ ત્રણ પોર્શન માં કરીએ છીએ એ સેપરેટ એલિમેન્ટ છે, મતલબ આ પોર્શન ના સેપરેટ ગણાય, એ કોઈના કોમન હશે નહીં. ક્લિયર? તો પહેલા H intersection E ના એલિમેન્ટ્સ આપણને ખબર નથી, તો પહેલા આપણે H intersection E ના એલિમેન્ટ્સ X એઝ્યુમ કરી લઈએ. તો પહેલા X રિપ્રેઝન્ટ, જો તમને ના ખબર હોય ને તો પહેલા આ તો રિપ્રેઝન્ટ કરવા જ પડશે, પછી આગળ જવાશે, એટલે તમારે એઝ્યુમ કરીને જવું પડશે. ચલો X એઝ્યુમ કરી લીધા. નાઉ ટોટલ નંબર ઓફ એલિમેન્ટ્સ ઇન H which is equals to 250. ચલો ટોટલ 250 છે આટલા પોર્શન, એમાંથી તમે X અહીં રિપ્રેઝન્ટ કરી દીધા, તો અહીંયા કેટલા રહેશે? You have 250 minus X elements in this portion. Okay, we know that total number of elements in set E equals to 200. And you have represented X elements in this portion, the common portion of H and E. Now the rest elements which are in this portion, therefore rest elements are 200 minus X. The rest elements are 200 minus X here. Okay, now we know that all elements in H union E equals to 400. We know that the number of elements in H union E equals to 400. Therefore we can say that the addition of these three is equals to 400. So from Venn diagram we can say that 250 minus X plus 200 minus X which is equals to how many? 400. Okay, આ બધાનું એડિશન્સ કેટલું થશે? 400. Now you can simplify this one. Minus X plus X will get cancelled. 250 plus 200 which is equals to 450 minus X which is equals to 400. Now make the subject X. Now take X on the right hand side, 400 on the left hand side. Therefore you are getting 450 minus 400 which is equals to X.
Therefore, you can say that x equals to 50. And what is x? We know that x is number of elements in H intersection E, which is equals to 50. Therefore, we can say that 50 people can speak both Hindi and English. 50 people can speak both Hindi and English. તમારે સ્ટેટમેન્ટના ફોર્મમાં બી આન્સર્સ લખવો પડશે by use of Venn diagram as well as formula. આપણે બંને ક્વેશ્ચન સોલ્વ આઉટ કરે. ક્લિયર? થેન્ક યુ વેરી મચ. Next question, exercise 1.6, question number 6. In a group of 70 people, 37 like coffee, 52 like tea, and each person likes at least one of the two drinks. જો મેં તમને હમણાં કન્ડિશન કહી હતી ને, કન્ડિશન આવી ગઈ. આ કેસમાં અમુક કેટલા 37 people like coffee, 52 like tea, ટોટલ 70 people છે, એમાંથી અમુક પીપલ કોફી લાઈક કરે છે, અમુક પીપલ ટી લાઈક કરે છે, અમુક પીપલ એવા બી હોઈ શકે છે કે જે બંનેમાંથી એક બી લાઈક ના કરતા હોય, બોર્નવિટા લાઈક કરતા હોય. બરાબર? તમારાથી ઘણા બધા હશે જે કોફી કે ટી ના પીતા હોય, બોર્નવિટા પીતા હોય. પણ અહીંયા તમને કન્ડિશનમાં આપી દીધું છે. પેલી લેંગ્વેજ સ્પીક કરવાનું હોય ને તો જનરલી તમે એકાદ લેંગ્વેજ તો સ્પીક કરતા જ હો છો. બરાબર? તો તમને જે બે લેંગ્વેજ આપી હોય એમાંથી એક તમે યુ કેન સ્પીક વન ઓફ ધેમ. ઓકે? એટલે એમાં આપણે જાતે સમજી લેવાનું થાય. જ્યારે અહીંયા તમને આપી દીધું છે એટલે તમારે સમજવાનું છે. ઓકે? એટલે પેલામાં કન્ડિશન ના આપી હોય કે એટલીસ્ટ વન ઓફ ધેમ લેંગ્વેજ કેન સ્પીક. ઓકે? બેમાંથી એક લેંગ્વેજ કોઈ પીપલ સ્પીક કરી શકે જેવું જાતે એઝ્યુમ કરવાનું છે. ત્યાં કન્ડિશન લખી નથી પણ અહીંયા કન્ડિશન આપેલી જ હશે. જો ના આપી હોત ને તો તમારે આ ગ્રુપ ઓફ 70 પીપલ લખ્યું છે ને એ 70 ને તમારે યુનિવર્સલ સેટના એલિમેન્ટ્સ કન્સિડર કરવા પડે. if this condition is not given, then you have to take 70 people as a universal set. Okay? As a number of elements of universal set. જો આ કન્ડિશન આપી છે, શું કન્ડિશન છે? each people like at least one of the two drinks. બે ડ્રિંક છે, કોફી અને ટી. બંનેમાંથી એક ડ્રિંક તો લાઈક કરવું જ પડશે. તમારી પાસે ત્રીજો કોઈ ઓપ્શન જ નથી. બંનેમાંથી એક તો લાઈક કરવું જ પડશે મિનિમમ. ઓકે? એટલે એ કેસમાં તમારા 70 એ યુનિયન થઈ જશે A યુનિયન B. તમે જે નામ આપો ટી કોફી માટે સપોઝ T and C. Therefore you have to take number of elements in T union C equals to 70. Clear? Now the question is how many people like both coffee and tea? How many people like both coffee and tea? તમારે આનો આન્સર આપવાનો છે. ચલો તો હવે પહેલા તો મેં તમને કયો વર્ડ પ્રોબ્લેમ્સ છે, તમને સેટના નામ આપ્યા નથી. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ you have to take the name of sets. If I am taking the name of sets, for coffee I am taking C and for tea I am taking T. Okay? Here C represents the number of people like coffee. Set C represents people who likes coffee, and set T represents people who like tea. Okay? So these two are the sets C and T. Now the given data is in a group of 70 people. So 70 people na group ma at least one drink like karવાનું છે. That means the number of C union T, this is C union T, which is equals to 70. જો આ કન્ડિશન ના હોત તો તમારે 70 as a universal set એટલે number of U equals to 70 લેવું પડે. એવા ક્વેશ્ચન્સ ફ્યુચરમાં આવશે. Don't worry about this. C union T equals to 70. Next one, 37 like coffee. For the coffee, number of C equals to 37. Next, 52 like tea. Number of T equals to 52. And you have to find how many people like both coffee and tea. Therefore, you have to find C intersection T. Coffee and tea, and means intersection.
You have to find number of people who likes coffee and tea, means C intersection T. હવે આ ક્વેશ્ચન બાય યુઝ ઓફ ફોર્મ્યુલા બી તમે સોલ્વ આઉટ કરી શકો. હું આ ક્વેશ્ચન બાય વેન ડાયાગ્રામ સોલ્વ કરીશ. ઓકે, I am drawing the Venn diagram here. So first of all, draw the Venn diagram. Here Venn diagram, this is our universal set. Suppose this is our set C, this is our set T. Okay, now we have number of elements in C intersection T equals to x. આપણે તમને આપ્યા નથી તો we have to take x. Therefore represent this x. પહેલા તમારે ઇન્ટરસેક્શન ના જ રિપ્રેઝન્ટ કરવા પડશે, નથી આપે એટલે x એઝ્યુમ કરવા પડશે. Okay, now we have total number of elements in this set C equals to 37. We have represented x among the 37. 37 માંથી મેં x ને represent કર્યા, તો rest are 37 minus x which are in this portion. Okay, now we know that the total number of elements in T equals to 52. We have x elements in common portion, then the rest of them means 52 minus x which are in this portion. Now we know that the total number of elements in C union T equals to 70. Total number of elements in this whole portion equals to 70. Therefore we can write 37 minus x plus 52 minus x. The addition of these three equals to 70. Now simplify this one. X minus x will get cancelled. Simplify this. 37 plus 52, you are getting 7 plus 2 9, 5 plus 3 8. 89 minus x equals to 70. Make the subject x, therefore you are getting 89 minus 70 left hand side and x on the right hand side x. Okay, therefore you are getting x equals to 19. Your answer x is equals to 19. What is x? C intersection T. So we know that how many people? 19 people like both coffee and tea. Okay, this is your answer. The question is in word problem, therefore you have to write the statement here for the answer. Okay, now we are going for the next question. Exercise 1.6, question number 7. In a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis. How many like tennis only and not cricket? How many like tennis only and not cricket? How many like tennis? You have two questions. બે questions ના તમારે આન્સર્સ આપવાના છે. જ્યારે બી વર્ડ પ્રોબ્લેમ્સ આવે ત્યારે એકવાર ક્વેશ્ચન આખો ટોટલી કમ્પ્લીટ રીડ કરી લો, પછી એને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરો. ઓકે, પહેલા એકવાર રીડ કરી પછી એને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરો. તમારી પાસે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગમાં એવું આવશે કે યુ હેવ ક્રિકેટ એન્ડ ટેનિસ. બે છે તમારી પાસે ઓપ્શન્સ, એક ક્રિકેટ છે, સેકન્ડ વન ઇઝ ટેનિસ. ચલો ક્રિકેટ અને ટેનિસ માટે તમારે સેટ્સ એઝ્યુમ કરવાના થશે. તો પહેલા સેટ્સ એઝ્યુમ કરી લઈએ. ચલો તો પહેલો for the cricket I am assuming C people who like cricket. ચલો ક્રિકેટ લાઈક કરતા હોય એવા પીપલ્સ માટેનો સેટ C એઝ્યુમ કર્યો. નેક્સ્ટ I am assuming T for tennis. People who like tennis. તમે એવું જરૂરી નથી કે આજ મેં સેટ્સ લીધા એ લેવાય. You can take A as people who like cricket. You can take B as people who like tennis. તમે જે એઝ્યુમ કરવું હોય કરી શકો. but C અને T કમ્ફર્ટ લે. C ફર્સ્ટ લેટર લીધો, T ટેનિસ નો ફર્સ્ટ લેટર લીધો. કમ્ફર્ટનેસ માટે મેં આ એઝ્યુમ કરીશ. ઓકે, ચલો નાઉ ડેટા તમારે એઝ્યુમ કરવો જ પડશે. 40 હવે જો 65 માટે થોડું કોમ્પ્લિકેશન્સ છે, બરાબર? કે 65 ને યુનિવર્સલ સેટના એલિમેન્ટ્સ લેવા કે પછી યુનિયનના, એટલે કે C યુનિયન T ના. તો એની માટે પછી વિચારીએ. પહેલા આપણે બીજો ડેટા લખી લઈએ.
છે. તો 40 likes cricket. Therefore, number of elements in C equals to 40. Next one, 10 like both. 10 like both मतलब C intersection D equals to 10. How many likes tennis only and not cricket? And how many like tennis? તમને આવા બે ક્વેશ્ચન્સ પૂછ્યા છે. તમને નંબર ઓફ ટેનિસ ના એલિમેન્ટ્સ આપ્યા નથી, બરાબર? નંબર ઓફ ટી તમને આપેલા નથી. એ બી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના છે ટેનિસ ના એલિમેન્ટ્સ. અને બીજી વસ્તુ કે તમારે બીજો એક ક્વેશ્ચન્સ બી છે, હાઉ મેની લાઈક ટેનિસ ઓન્લી બટ નોટ ક્રિકેટ. તો એ કેસમાં ટી ઓન્લી બટ નોટ ક્રિકેટ, ધેટ મીન્સ ટી માઇનસ સી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું. હવે ટી માઇનસ સી નો ફોર્મ્યુલા તમે સ્ટડી નથી કર્યું. एक्चुअली फॉर्मूला છે જે આપણે ડેરિવેશન એટલે કે ફોર્મ્યુલાનું પ્રૂફ જોતા હતા ને ત્યારે નંબર ઓફ a b ઇક્વલ્સ ટુ નંબર ઓફ a માઈનસ નંબર ઓફ a ઇન્ટરસેક્શન b આ ફોર્મ્યુલા સ્ટડી કરેલું. તો એ જ ફોર્મ્યુલા અહીંયા બી એપ્લિકેબલ છે. નંબર ઓફ t c which is equals to number of t minus number of t intersection c, or you can write c intersection t also. Number of t minus c equals to number of t minus number of c intersection t. આ રીતે તમે ક્વેશ્ચન બાય ફોર્મ્યુલા બી સોલ્વ કરી શકો. જો આ બે ક્વેશ્ચન્સ આપે છે હું એ રીતે ના સોલ્વ કરું, આ રીતે ના સોલ્વ કરા તો વેન ડાયાગ્રામ થી બહુ જ ઈઝીલી સોલ્વ થઈ જશે. તમારા બધા જ ક્વેશ્ચન્સ નો આન્સર વેન ડાયાગ્રામ માં બી આવી જશે. ચલો જોઈએ હવે 65 ઉપર વિશે તમને કોઈ ડેટા બીજો આપ્યો નથી. તમારે એ ક્વેશ્ચન ને થોડુંક ઓબ્ઝર્વ કરીને એવું એસ્યુમ કરવાનું રહેશે કે આ જે 65 પીપલ છે એ બેમાંથી એક ગેમ તો લાઈક કરતા હશે. ઓકે, એટલે એટલીસ્ટ વન ઓફ ધેમ દે વિલ લાઈક, બરાબર? એટલે અહીંયા કોઈ બીજો એવો ડેટા નથી કે બંને લાઈક ના કરતા હોય, બસ પીપલ આટલા છે આવું છે, કશું જ નથી ડેટા. એટલે તમારે એસ્યુમ કરવાનું થાય છે કે નંબર ઓફ C યુનિયન T ઇક્વલ્સ ટુ 65. તો જેટલા બી પીપલ છે એમાંથી એક તો ગેમ લાઈક કરે છે, એટલે એટલીસ્ટ વન ઓફ ધેમ દે વિલ લાઈક. ઓકે, આ આપણે જાતે એસ્યુમ કરવા થોડુંક આપણું લોજિક બી લગાવવું પડશે, એમને કન્ડિશનમાં આપ્યું નથી. ક્લિયર? તો C યુનિયન T ઇક્વલ્સ ટુ 65. આટલું થઈ ગયું. તમારે ફાઇન્ડ કરવાનું છે, મને ખબર છે બધું જ. હું જે ફાઇન્ડ આઉટ કર છે ને નહીં લખો ને તો બી ચાલશે. આપણે વેન ડાયાગ્રામ થી સોલ્વ કરવાનું છે. એકવાર વેન ડાયાગ્રામ પ્રોપર રેડી થઈ ગયો પછી તમારા ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ ના આન્સર ઈઝીલી મળી જશે બાય યુઝ ઓફ વેન ડાયાગ્રામ. ચલો જોઈએ તો બાય યુઝ ઓફ વેન ડાયાગ્રામ. પહેલા તો વેન ડાયાગ્રામ બનાવીએ. ચલો this is your universal set. Suppose this is your set C which represents cricket, this is set T which is represent tennis. Okay, now પહેલા કયા પોર્શન ને બતાવવા પડશે? તો ઇન્ટરસેક્શન ના જ એલિમેન્ટ્સ પહેલા રિપ્રેઝન્ટ થાય. તો we have C intersection T, 10 elements are there, so you can represent 10 here. Now total C ના એલિમેન્ટ્સ કેટલા છે? how many elements in C? total 40 elements are there. 10 અહીંયા રિપ્રેઝન્ટ કરી દીધા. તો 40 10 rest of them મતલબ 30 આ પોર્શન માં આવશે. 30 એલિમેન્ટ્સ આ પોર્શન માં આવશે. ક્લિયર? હવે આ પોર્શન ની વાત કરીએ તો ટોટલ T ના એલિમેન્ટ્સ કેટલા છે? તો we don't know the number of elements in T. T ના એલિમેન્ટ્સ આપ્યા નથી, એ તો ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના છે. તો પછી તમારે શું કરવું પડશે? તો you have to take this portion as x. જે તમને ખબર ના હોય એને તમે x એઝ્યુમ કરો. ઓકે, ચલો x એલિમેન્ટ્સ તમે એઝ્યુમ કરી લીધા. ચલો x એલિમેન્ટ્સ છે. હવે તમને એટલું તો ખબર છે ને કે ટોટલ એલિમેન્ટ્સ આ ત્રણેયનું એડિશન 65 છે. ધેટ મીન્સ C યુનિયન T. So we have the total number of elements of C union T equals to 65. Therefore we can say that 30 plus 10 plus x, 30 plus 10 plus x equals to 65. Now simplify this one. We are getting 30 plus 10, 40 plus x equals to 65. Now make the subject x. Therefore you are getting 65 minus 40 which is equals to 25. मतलब કે આ પોર્શન માં ટોટલ કેટલા એલિમેન્ટ્સ આવશે? 25. ઓકે, સારું. હું છે ને આ જે 25 આવી ગયા એના પછી જે ફાઇનલ વેન ડાયાગ્રામ છે એ અહીં બનાવું છું. ફાઇનલ વેન ડાયાગ્રામ मतलब જેમાં કોઈ અનનોન નથી, બધા જ વેલ્યુ નોન છે, બધી જ વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરીને આપણે ઓબ્ટેઇન કરેલી છે એવો એક બનાવું છું. This is your T, this is your C.
Okay, C and D are there. Now, common elements 10, 30 elements are here. Next, x which is equals to 25. તો 25 elements અહીંયા આવશે. હવે તમારા ક્વેશ્ચન જોઈએ. How many like tennis only and not cricket? How many like tennis only? જો ટેનિસમાં તો જો આટલો પોર્શન આવે ટેનિસનો ટોટલ. એમાંથી આ 10 છે ને એ ટેનિસ એઝ વેલ એઝ ક્રિકેટ બોથ લાઈક કરે છે. તો મારે જો ઓન્લી ટેનિસ જોઈતું હોય તો આટલો જ પોર્શન આવે જેમાં કોઈ બીજો કોમન પોર્શન આવે જ નહીં. એટલે ક્રિકેટનો પોર્શન કાઢી નાખવો પડે. તો ઓન્લી ટેનિસ ટેનિસ ઓન્લી નોટ ક્રિકેટ. તો નોટ ક્રિકેટ મીન્સ ક્રિકેટનો પોર્શન કાઢી નાખો. ટેનિસના પોર્શનમાંથી ક્રિકેટનો જે પોર્શન ઓક્યુપાય થયો છે એ કાઢી નાખો. Therefore you are getting 25 people who likes tennis only and not cricket. તો તમારો આન્સર અહીંથી જ રેડી થઈ ગયો. બરાબર, વિધાઉટ ફોર્મ્યુલા બાય યુઝ ઓફ વેન ડાયાગ્રામ તમારો આન્સર સહી રેડી થાય. તો શું લખીશું અહીં 25 તમારો આન્સર લખું છું 25 people like tennis only and not cricket. ક્રિકેટ નથી લાઈક કરતા, ટેનિસ એકલું જ લાઈક કરે છે. ક્લિયર? હવે વાત કરીએ how many like tennis. so ટેનિસ કેટલા લોકો લાઈક કરે છે? તો ટેનિસ લાઈક કરે એવા કેટલા? તો ટેનિસનો પોર્શન આખો છે જો. therefore 10 plus 25 total 35 people like tennis. okay, you have to write 35 people like tennis. ટેનિસ લાઈક કરતા હોય એવા તો બધા જેટલા બી આવે બધા લેવાના. કોમન હોય કે ના હોય આપણે નહીં જોવાનું. ટેનિસ કેટલા લાઈક કરે છે એવો જ આન્સર આપવાનો છે. તો 10 plus 25 which is equals to 35. તો 35 people like tennis. ઓકે, ક્લિયર? આ રીતે વેન ડાયાગ્રામથી ક્વેશ્ચન્સ બહુ ઈઝી થઈ જશે. Exercise 1.6 question number 8. In a committee 50 people can speak French, 20 can speak Spanish and 10 speak both Spanish and French. How many speak at least one of these two languages? How many can speak at least one of these two languages? ચલો આનો મતલબ શું સમજ્યા? જોજો પહેલા 50 people can speak French, બરાબર છે? 20 people can speak Spanish, 10 people can speak both Spanish and French. એટલે તમને જે ડેટામાં આપ્યું છે એ ડેટા પરથી જ તમે જો કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવા હોય તો how many can speak at least one of these two languages? તો at least one of these, that means minimum એક લેંગ્વેજ તો બોલતા હોવા જોઈએ. એક લેંગ્વેજ બોલે તો બી ચાલે, બે લેંગ્વેજ બોલે તો બી ચાલે, ત્રણ તો છે જ નહીં, બે લેંગ્વેજ જ છે એટલે એક બોલે તો બી આપણે કન્સિડર કરવા પડે, બે લેંગ્વેજ બોલતા હોય એ બી આપણે કન્સિડર કરવા પડે. એટલે એવા ટોટલ પીપલ ફાઇન્ડ આઉટ કરો જે at least one of them, this minimum number of language who speak. okay, બેમાંથી એક લેંગ્વેજ બી બોલતા હોય બધા જ આપણે કન્સિડર કરવા પડશે. ચલો તો એની માટે પહેલા તો સેટ્સ એઝ્યુમ કરી લઈએ. તો ફોર સેટ્સ તો સ્પેનિશ S લઈ લઈએ અને ફ્રેન્ચ માટે F લઈ લઈએ. ઓકે, તો F which represents people can speak French. okay, Spanish માટે S લઈએ તો people who can speak Spanish. okay, ચલો તો બે લેંગ્વેજ માટે આપણે સેટ્સ એઝ્યુમ કરી લીધા. હવે ડેટા જોઈએ. 50 people speak French. Therefore we can say that number of elements in French F equals to 50. Next one, 20 can speak Spanish. Therefore number of elements in S equals to 20. N of S equals to 20. Now 10 can speak both. 10 can speak both मतलब number of F and S मतलब F intersection S equals to 10. okay, અને પછી at least one of them means F union S તમારે find out કરવાનું છે. તો number of elements in F union S તમારે find out કરવાનું છે. હવે number of F union S equals to how much? તો by use of formula भी તમે find out કરી શકો, by use of Venn diagram भी તમે આ solve out કરી શકો. ચલો આપણે Venn diagram ની મેથડ થી
આ સોલ્વ આઉટ કરવાનો ટ્રાય કરીએ. This is your universal set. Suppose this is set F, this is set S. ચલો બંનેના ઇન્ટરસેક્શનના પોર્શનના પહેલા બતાવી દો. તો F ઇન્ટરસેક્શન S ટોટલ 10 એલિમેન્ટ્સ, F ના એલિમેન્ટ્સ ટોટલ 50, એમાંથી 10 રિપ્રેઝન્ટ થઈ ગયા. તો here 40 એલિમેન્ટ્સ આર there. S ના ટોટલ 20, એમાંથી 10 એ રિપ્રેઝન્ટ થઈ ગયા, એટલે here 10 એલિમેન્ટ્સ આવશે. બોલો ક્લિયર? સારું. હવે મારે એટલીસ્ટ વન લેંગ્વેજ કેન સ્પીક હોય એવા મારે પીપલ્સ નું આન્સર જોઈએ છે. ધેટ મીન્સ વી રિક્વાયર્ડ એટલીસ્ટ વન. ચલો એક લેંગ્વેજ બોલતા હોય એટલે ઓન્લી ફ્રેન્ચ વાળા 40, બે લેંગ્વેજ ફ્રેન્ચ એન્ડ સ્પેનિશ વાળા 10 અને ઓન્લી સ્પેનિશ વાળા 10. એટલે આ બધાનું એડિશન કરું તો મને બેમાંથી એક લેંગ્વેજ બોલવાનો તો મળી જ જશે. therefore આન્સર શું થશે? 40 + 10 + 10 which is equals to 60. કેલ્ક્યુલેશન ની કોઈ જરૂર નથી, ડાયરેક્ટલી આન્સર્સ લખી શકશો. 40 + 10 + 10 which is equals to 60. therefore 60 people can speak at least one of these two languages. At least one of these two languages. આ બંને લેંગ્વેજીસ માંથી એક લેંગ્વેજ at least one language તો સ્પીક કરી શકે છે. ક્લિયર? તો આ થઈ ગયો તમારો ડાયરેક્ટલી આન્સર બાય યુઝ ઓફ વેન ડાયાગ્રામ. તમે જો બાય ફોર્મ્યુલા કરવું હોય તો ફોર્મ્યુલામાં નંબર ઓફ F યુનિયન S ઇક્વલ્સ ટુ આ ત્રણનો યુઝ કરીને તમે સોલ્વ આઉટ કરી શકો છો. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.